pempi no mo do mani akwakoto aborofo no so beboy na ka obi na ama African Union no yen hyede hu ne ti ehun ne na bia kane mampani abedi ekire Dr. Alhaji Mahmoud Paumia siya mo kase ono so Nigeria memu a nsemu bi ekoso ho honom no ode na nim nyam kwakota ekire fa democracy mo de atugya se mpempi na yen dwena bibrem nkan ko sense ase yafu ene ya na yede enam wo no na opani a mampani John Dramani Mahama bo ni din se ye gine tumu a o ma yesoafo obehwa santimantama sei so se eye regional minister enra okoma mrasebe dusu no de atugya se NDC peso mukuta asante no mo gi asante boso a ene omo hwe safi mpuntu no bebuso asante mamu abuzanfo wei ene afoforo pi ene akekese ene se kase aba bia wo bia no anopaye ba na yede ababesomwo 21st clinic yese osiate kentire no a etwetwo ne tutuo no fo ne eche yen krabata hudo no mo mayimo na yemfa drunkan na yede ne enwane se de sitie bia entire no efiri usisim efa oto ase ede efa osire mu sa akosu nankokom efa onantu de kosu namporo so no etibi kanwa emedu babia na ya ka wotim form te sene wanya stroke no nanso anya stroke aya sabia omo ndro wo mfidie ewa nimdifo a yade no mo nkosoro no a patim na yade no adwane afiri ne padua ne mo eye 21st clinic bore branch bia mo na entuase emfa emawonum na ema me vema no paya babia wo bia ne yetimi abane aba besum wo mede no ede na ya obo amale bia boga busa fa no pay yenye brain na fensam no yenkumo ankasa emfa emamo yademo ehase e de afiri o maye sikasam no ntutu ehu na Bank of Ghana mpenimfo afi bia ene bosome miense bia soso no wonomo etenase ebubu nkontake kane masie ni ene ekobase bia wo kono akwaje bosia wo sikakra bia ensi hu a o se sikakra bia na edisi usika ne bosia na wo akwaje ne ho no sa ne ma we nyina Bank of Ghana mpenimfo na etoto ene ya de mpempi soso no sikakra bia hodo so omo chiri wonu mu a omo eko maye sikakra bia Time Bank of Ghana for no mo esoso ekope kakra e de besoso o masene mu omo soso omo kwa akogene sa no a ya na omo edinsi hu bi esi omo ho na cheso omo soso no e de bia ba beto so e de amayene no na Bank of Ghana mpedin for kire se omo edi gina ohamu nchichemu eduonu enso eye 27% ya ni nyina de ama akwakoba sa eye se kwasibro ne ka ne se inflation no a aseduru ba bia na pegane mu edu ba bia na ebu pa eruba bia na siri trase no enna mana kwakobasa Uraf Ernest Adesina we pene kwanchefo edomayi yesikakra bia Time Bank of Ghana no di mpedimfo anim ede sansami etuja. The domestic macroeconomic conditions is also expected to bolster debt servicing capabilities of corporate and household sectors, which would help mitigate further build-up of NPLs within the industry. The inflation profile remains elevated, largely driven by food price movements, especially in the last quarter of the year. The climate-related factors, including the dry spell in some parts of the food-growing regions of the country and the late onset of rains, negatively affected production, while supply chain weaknesses generally affected food prices. While the inflation outturn for the year 2024 deviated from target, it is expected that the disinflation process will resume, contingent on renewed efforts at fiscal consolidation. Observe to a Bank of Ghana penimpa Dr. Ernest Atokwame Adesina yetene nke weyamra na jesene kozibro ne kan se policy rate no wodo ho nsam eto mamunu nyinanim na obobo sa ensam wei eso yento aso ne mfam nkomampani John Dramani Mahama so atena ye na busiafo se ne mo kase Ghana mampani John Dramani Mahama ewo eye Kenya bonte so ni nyina eye dwumedi kase bia ekoso Kenya bonte so omahenkro Nairobi no woko na ordinary nyamaka akoteche ni nyina ye bibire mama empenimfo African Union no na omokwa akosia nenye omakeka ne emesi ni aplase atamse se ne beye na ebibire mbefa no ntuma papa ede efra na ehona mampani John Dramani Mahama ede to bibire mama empenimfo no animu se eya ne ni dabrofo no so dodo
se adwuma bi kura ene ye be no manimu se impuntuo se ya asabia se ye kwan se ye bibi ne pese ye ya se yankasa ye kentene ye ho na ya hweniema odonfo no de adum ye we ensase so ene ye ensase ase ne atutu ne ya enkoba se ye sore ne ya soa ya pampan de akwakosi kokko hwena no so o ma ye sempo ne nkapre ne ye mfa nkoye mam na ye mfa nkopibi emfanye se yankasa etimi aboye ho so ne yetima ye bibi ne yankasa apesika ede atoto ye niema ye betima gyan na so a ye mfie ne nkotokosi kokko so ansana etimi aye bibi ewo ye mamu mampere John Dramani Mahama nsemo a wode etudwa eni. Transparency must be the guiding principle in how we conduct our affairs, ensuring that our policies and programs translate into real change for our people. We must adopt mechanisms that prioritize accountability, transparency, and value for money, ensuring that every resource is maximized for the benefit of the African people. Your Excellencies, one of the fundamental pillars of reform is AU's financial autonomy. The over-reliance on external partners for funding compromises the organization's independence and ability to set its own agenda. Abza former Penny John Dramani Mahaman Mananso and which is no de to a bibre mama mampedi for any more se ebraso se yetwe ani ko hwe mrantie ene ye mabawa ne ye mabuno no na oman ne nchechiriye ene ne nkanko no yetwe omo de omo bamu efise womo ena akwakoye ebibre mu dachi. Africa's future lies in its youth. Over 60% of our population is under the age of 25, and yet their voices are largely absent in policy making. We must institutionalize frameworks that empower our young people and our women to lead at all levels of governance. And I'm happy to report that in the last election, for the first time in Ghana's history, we elected a woman as our vice president. The energy of our youth, creativity and vision are the drivers of the Africa that we all seek to build. The African Continental Free Trade Area has set the foundation for a single African market. Abzanfo we mampeni John Dramani Mahama yetene nke we mra na jese bibre mama mampeni fo nyina ahia wo Kenya bonten so mahinkro Nairobi mu na omodwendwene bibre mu ho ena ode sansem ne afutusemi eto bibre mama mampeni fo enim yemfamo enko kane vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so atena ye papa ese ne emo ne musam no wono ene DMPP amanyuko ni makopre mampeni adwa fresa abato no a o meye bobo ho kokotu ye ne mu na se ye no mo kase Nigeria to nsafre no se nhemu bi omo ya wono mo kasa dwendwene kemami nkabi ni democracy Sompa so ema ebibrem ho no wonfra no fre ni monyam ene ne nsusuye soso emedum na eja wo munkunchiri mfampa bibrem enkanko na hono na kane vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ede atugya se ebibrem se ya makemami nkabi na so amamfa so amre adehye no ne yakwa ne yafu ni de ebedi nko a ebedu baabi no democracy no ebeji ensem ema ne bo be dine ede amayempa na nsem o de tudwa ene. Democracy must be a means to an end. The best democracy is the one that delivers public goods and services effectively and efficiently and creates opportunities for citizens whilst making conscious efforts to leave no one behind. For sub-Saharan Africa, the data suggests that we do not have an option to do nothing. In 2024, the World Bank estimated that 2/3 of the world's population live in extreme poverty in sub-Saharan Africa. Back home, here, the World Bank's 2024 review reveals that more than half of Nigerians live in multi-dimensional poverty. Abzanfo Reme Dani Ranwan Seno Vice President Kane Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yetene nke we yemra na jeso no so Nigeria bonte so ankasa ho dwumedia efa democracy ni mpuntu ne nkanko ene mfaso a ede ebebre ebibremu ene omato nsafre ne so no so mfa nenim de emeboa wode sansem yi eto ebibremu ama mampenimfo animu no afa mfa mo nkomra spege fiem ene amra spege afo no kwa setena na ne nyina akwakoye asoafo
ɛne yɛwura no mu a mampani John Dramani Mahama bo no mu din sɛ mmerɛsɛgyafo no nyi wɔ no mu ntom na ɔmo ɛmɛboa no wɔ n'abɛn mu seesei agya no ɔmo dusudusu wu nom atotoɔma no a ahwɛ sɛ ɔmo sɛ fata a wɔn mo abɔ akyira dwa ɔmo atom ama ɔmo akɔ akɔyɛ wɔ mo enwuma na ɛnra mpanimfoɔ pii no ana ɛkɔɔyɛ emu baako ɛyɛ Honorable Emmanuel Ama Kofi Bua wɔyɛ mmerɛsɛgyani a ɔwɔ mmerɛsɛgyafie ma adehye a ɛwɔ Lembela Baton Pesua so sa so yɛ soafo a agya mampani abɔ ne din sɛ mmerɛsɛgyafoɔ gye ne tum a wɔnkɔyɛ ɔpani ɔbɛhwɛ yɛn nsase ɛne ma dodɔdeɛ ho nsɛnsɛm so no de atodwa sɛ wanyɛ n'adwene sɛ obebu mampani dada na nadoda nkwa Akufo Addo nimtia emra mampani ɛkɔ mmerɛsɛgyafie mu na kwasibro ne ka ne sɛ ne State of the Nation address ya na etwato okra no wɔde ɛkɔto ɔman n'anim a papa yi sɔre yɛ ɛkeka bi kyerɛ mampani na nadoda nkwa Akufo Addo a sɛ mɛkaya mampani na nadoda nkwa Akufo Addo sabrɛ no kra ne yere ebufu ya utwifa so sɔre yɛ epie bonte a kyɛ sɛ wa man wo bia wɔ mmerɛsɛgyafie mu hɔdom no ɛno na ɔpani ɛkyɛ sɛ na nyɛ boapayɛ sɛ mampani na nadoda nkwa Akufo Addo sabrɛ no oba mmerɛsɛgyafie mu no na obebu n'animtia na wakasa sɛne opebia ɛde akyɛnte sɛne ekukosie ne mum na ne nyina yɛ ɔman ne nkanko ɛne ne yɛ yontine ma ɛkɔba saa. You have spoken in admission of some of the high things President Akufo Addo did, the free SHS and many others. Sitting in this chair now, the benefit of hindsight and reflecting deeply, would you say that these words were harsh on the outgoing president, and when you are given the opportunity, you will retract some of them in parts and apologize unreservedly? Thank you, Chairman. Chairman, I have enormous respect for President Akufo Addo, any president that will occupy this highest seat of our land, because the decisions that they are confronted are enormous and grave. And so I don't think we take that lightly at all. As deputy majority leader, I had a duty that day. And I believe, and that's what I thought, I believe those were words that resonated with the people of Ghana. Observant nti weye eye Honorable Emmanuel Ama Kofi Bua weye NDC mmerɛsɛgyani ɔwɔ mmerɛsɛgyafie ma adehye a ɛwɔ Lembela Baton Pesua so ɔno na mampani John Dramani Mahama bɔ ne din sɛ mmerɛsɛgyafo no gye ne tum a wɔnkɔyɛ soafo a ɔbɛhwɛ ɔma yɛ nsase ɛne ma dodɔdeɛ ho nsɛnsɛm so na nnura ɔkɔpie mmerɛsɛgyafo no anim a na ne nua Franka no dɔmprɛ twena adwene si soɔ sɛ sɛ ne wosi kasa sɛ ne na wosi pɛ bia ɛde kyɛ mampani na nadoda nkwa Akufo Addo ne ne ya wobɔ na baso na wobobɔ ne papa a wɔyɛ yeso no obesesa wano ana na oyi na no esa no afei yɛmfa mo nkɔ no abo Eric Puku so no na tran yesesei wahyɛ adwuma sese agric minister na enra otutu mpasa ɛwɔ ɛyɛ atsoasoye bi ɛne atran a ɛhyehyɛ ɛyɛ na soe no aseɛ ɛma ɔde atodwa sɛ adwumayɛfo hɔnom no ehunu sɛ ɛyɛ ɔman no ne yɛ kyekyere ɛnyɛ MPP ɛne NDC amanyɔsɛm ɛna ɔmo ba bɛtoa so hɔnom no so why wadwene sɛ ɔbɛsom ɔman no a wɔno ɔbɛyɛ adwuma nemum so wobɛtwintwa nanam na ado politics sɛm bɛba hɔ no deɛ ɛne ɔne ode ɛwɔ ministry hɔnom ɔno Eric Puku. Agriculture to be the engine to engender the anticipated growth. And therefore, I'm here to urge all of you to offer us the support that we require. The politics is over. We may belong to a Chichibia party or cultural party. At the end of the day, we are talking about Ghana and how to govern our country. So let's all hang our political jackets. Mobilize all that we have. Observant weye Honorable Eric Puku and yetene nkano a Greek minister wahye ne dwuma ase na okosra asoya ne atena hudu bi ehye eye na so ye na se na no wotu omofo no se politics no
ensie ya campaign no mawie nya dwuma na monchechire oman no afi ye de mo commerce we gefie mu bio Dr. Frank Amoakohene na oba sentiment say ye twetwefo pani demand this amanyuku no jobojo yezu eyeza amanyuku no wona ye twetwefo pani demand amanyuku no sese mampani John Dramani mama bonedin samasibia fo gini tumu a wonhwe asanteman soma no se Ashanti regional minister enra okoma mrasibia fo toto na no a edusoduso no de atugya se sendisi amanyuku ayo madwene se onpeso omo agi asanteman boso ema asanteman soso no ebeye NDC stronghold a ene mpuntuo enom betimi ede epupu asanteman se be na asanteman eba be do NDC no mo agi NDC ede akenten so Dr. Frank Amoakohene. Very much, Mr. Chairman. The region is predominantly MPP, and as such it reflects in the parliamentary seats. In order to navigate this challenge, I would ensure that when I would constantly engage with my members of parliament within the region, in order that we can all have a clear blueprint and a framework for the development of Ashanti region. It is only when they are left or kept in the dark. Observe to where Dr. Frank Amoakohene ni yetene ken wono ene ye sisi peni amampeni John Dramani mama bonedin semra se jafone gine tumu a wo mehwa asanteman so emano sa Ashanti regional minister ena yetene nka enra mranu watutu ni kenta fano na nananmahima soso no eta ne chiri na mrasbegafo etoto na no ewo mrasbege fie mu no yento aso ne emfa muntu fa se befo bia ne ho ye ne de emfa mo enko mfinfi mantemu afutu abaton pesu aso ne yede mo ekroi na mobeka ya na wotwe atwa mu yede tumonim se NDC achitafo ewo afutu abaton pesu aso akohye NDC party office ya enkonya ne tebru nyina wonoma ahye no adaya opani a wogina de NDC amanjoko no afutu abaton pesu aso ora James Kofia na adwuma wa yede ama NDC no osema mpani John Dramani mama emanu post edi kwa so cheche post no edija no enti se wa chama na sa ene ne omune mpani John Dramani mama dia party office no womo ekose no enade echi ye oma babonten a wodomo pacho na era Angela Mensa ene di womanim ede chopema NDC mpanimfo Oye Isideya Abasano for 24th January ye demonstration concerning appointment or kodo na nsesaya yezugo akonumu na ahyasem na nka onye demonstration asomdwinu na ntayare bayan but yebodu yana party office han nzama enyi dane ma ye za onsada ye nti da mabi say asana ehiem wo ha nyaye ye hu da azibia ye bia no yanye ne ye osanda ye constituency executives wonye kasai but ye nyo twa no honhom na ye bu wan nkoma a wonye ezi no do nti sende se ya asana ebegina yan party office enyima yes ye a chopa no mu ye du NDC ameyoku party no hu donti yada chopa yazema yan omanpanyin Observante Angela Mensa ne di ne nuanom nyina ni mu omode chopa we ema NDC mpenimfo maybe so mampani John Dramani Mahama so no yede kase na ekwakọ wie wo kwada so abato mpesia so na yede mo ekongumasium school bi ewo eye Star Junction omo a enim Santase run about Ukumase de ekwade ko road ne ho kwada so ewo kwada so abato mpesia so de ejabia mechire mo hu Star Junction na school bi ho no my friend Queen Wilhelmina Educational Complex na yesi school yi problem omu kom no hawa omo ewo mu nyasem ketua school no bia esie no yesi owura bi e friend say na asante yesi oye boga wotia buruchire na owura ne say school no ebe no no enkwala nketenkete no mo ba school no no omo eye dede ma brebi obefira buruchira ba bia no enkwala ndedede no wontimi enna entere ne fie ho no mo nti ono so ba saa yesi na chese echense wo bo brass band ya na se bia wo bo ayi party o se oye wadi ofie ono mo a yeso okohan fidi akese e de besini fie ho wo be bodwum fira no pa de kosi anwumre kosi senkola na ebe pon school ba sa so a na ye dine sa chekirefo no ebe kire enkola na de nti o mo srempanimfo a okwada so abato mpesua so se de ekoso Star Junction Queen Wilhelmina Educational Complex
school nkwala no ene owura na asante ne so oye boga ne ntem no se mpanimfo amemu a emwa headmaster of that school na no esusu cheche nsemu se de kire ye challenges ni say one of our neighbors that's last 2 years the echo came say and crano noise and he came before SAV elected na yeko elete ko na yo anda kwada so and yeko kwada so ko ye follow up on bibia and ko no mo so tu nipa mo ba mo de tu bus and the nipa be have share say the nipa le kan no crano mo say no kwe bia ni say crano you did ni sare ni did and that's 2 years ago and no ho ase say okoye we na anya to na sheshe ties e school no compound wall ni nche ties be for ma ti say every morning na e musi be the morning ti say papa na said ko et na no pay ya sorry no e hu say odi speakers I can see me answer no dia be sisi wall no nche e dia hwe school mu ase baako bonyo baako kasa baako so bonyo na ni na eyi de school ase so since 11 that's 7 15 abesi samwe ya menimo kasa abzanfonti we chese ohawa Queen Wilhelmina Educational Complex Worcester Junction odin ho kwada so ye share kwada so Municipal Assembly ase no wo mo enemu ye seboga no ye fe no nana asante sekwaku asante ze dey and edio edine papa ejuwe ye asante ebo ane bra ye koso eno no eti wo mo ehwe ne mo zempanimfo bebam na ne asumje abaye gira we sura no pay ensebo e papa no de babeso mo ne ye de mosia na ya sori amoma hina saso atrase bio de ade ache bi adwumade ato amo so akoso asomua na no pay